Good morning, students. We have been completed 2 points in the last lecture. The first point which we have been completed in the last lecture that was the morphological classification of the fungi, and the second point which we have been completed that was reproduction in the fungi. Today, as per our syllabus, we are going to start with a new point, and that new point is cultivation of fungi. Try to understand, student. We have been we were able to cultivate the bacteria in our laboratories by making a use of and the different types of the culture media, such as in the nutrient agar media, okay, then sugar fermenting media. So or we can say there are the various different types of and the culture medias which we are using in the microbiological laboratory for the cultivations of bacteria. Similarly, student, we have been also studied about the cultivation of the viruses. If you remember, we have been studied the three methods for the cultivation of viruses. That is the laboratory animal method, second one is embryonated egg method, and the third one which we have been studied it, that was the tissue culture technique. So in the same way, we are also able to cultivate the fungi in the microbiological laboratories. We are able to develop the fungus cell in our microbiological laboratory. So again, for the same purpose, in order to cultivate the fungus in the microbiological laboratories, we are going to make a use of and the different types of and the medias which are specifically remain concerned with the growth and cultivation of the fungus cell or the fungi cell. Try to understand, student. So the next point which we are going to study today or which we are going to start today, that is the cultivation of fungi. So as I told you, just like in the bacteria, as we are making a use of and the different types of the culture media for the growth and cultivation of the fungi in the microbiological laboratory, in the same way, now today we are going to study about the different types of and the culture medias, but they are remain concerned with the growth and cultivation of the fungus. So try to understand the first point in this particular theoretical part. Saborodes dextrose agar media. Saborodes dextrose agar media with the antibiotics like chloramphenicol and the cycloheximide are routinely used for primary isolation and the cultivation of the fungi. This was in the name of and the media, that is the Saborodes dextrose agar media, which is basically used or which was primarily used for the growth and cultivation of the fungi in the microbiological laboratory. And this Saborodes dextrose agar media, it was also consisting of and the two antibiotics such as in the chloramphenicol or the cycloheximides. These are the two antibiotics which were added into the Saborodes dextrose agar media in order to allow the growth and cultivation of the fungi cell only, not in order to allow the growth or cultivation of the bacterial cell. बॅक्टेरियाची ग्रोथ नको व्हायला, कारण आता हा जो सॅबुरॉड डेक्स्ट्रोज अगार मीडिया आहे, दिस सॅबुरॉज डेक्स्ट्रोज अगार मीडिया इट इज बेसिकली यूज फॉर द ग्रोथ अँड कल्टिवेशन ऑफ द फंगाय सेल. सो इट शुड नॉट बी गेट कंटामिनेटेड विथ द बॅक्टेरिया. त्याच्यामध्ये बॅक्टेरियाची ग्रोथ नको व्हायला म्हणून त्याच्यात आपण काय टाकतोय, अँटीबायोटिक. जर तुम्हाला अँटीबायोटिकची डेफिनेशन आठवत असेल, what is meant by the antibiotics? Antibiotics are simply said to be the chemical agents or the chemicals which was having an ability to inhibit the growth of and the bacteria. म्हणजे आता या सॅबुरॉड्स डेक्स्ट्रोज अगार मीडियामध्ये आपण फक्त फंगस सेलची ग्रोथ करून घ्यायची, आपल्याला त्याच्यात बॅक्टेरियाचं कंटॅमिनेशन नको व्हायला म्हणून या सॅबुरॉड्स डेक्स्ट्रोज अगार मीडियामध्ये काय टाकून ठेवलं आहे आपण, अँटीबायोटिक सच एज द क्लोरोम्फेनिकॉल अँड द सायक्लोहेक्झिमाइड्स विच आर द ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक, जे कुठल्याही प्रकारच्या बॅक्टेरिया किंवा मॅक्झिमम प्रकारच्या बॅक्टेरियाला इनहिबिट करतात. म्हणजे या आता एसडीए मीडियामध्ये म्हणजे सॅबुरॉड्स डेक्स्ट्रोज अगार मीडियामध्ये फक्त फंगाय सेलची ग्रोथ अलाउ करेल, बॅक्टेरियाची ग्रोथ अलाउ करणार नाही, कारण या एसडीए मीडियामध्ये आपण काय टाकून ठेवलंय, अँटीबायोटिक. ओके, antibiotics like chloramphenicol and the cycloheximides are mainly used for inhibiting the entry of contaminating bacteria and the fungi respectively. Now try to understand, student. नावावरूनच करतोय आपल्याला, जे मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगून दिलंय तेच सेकंड पॉईंट आहे की हे अँटीबायोटिक जे आहेत क्लोराम्फेनिकॉल अँड सायक्लोहेक्झिमाइड हे का बरं टाकलेत या एसडीए मीडियामध्ये. Antibiotics like chloramphenicol and the cycloheximides are mainly used for inhibiting the entry of the contaminating bacteria and the fungi respectively. The use of SDA is get limited nowadays. This use of SDA or Saborodes dextrose agar media, it was limited nowadays because they are unable to recover the certain fastidious pathogenic species of the fungi, particularly dimorphic fungi. आजच्या घडीला हा एसडीए मीडिया जास्त करून वापरला जात नाही. त्याचं मागचं कारण काय आहे, द यूज ऑफ दिस एसडीए मीडिया इज गेट लिमिटेड नाउ डेज बिकॉज दिस एसडीए मीडिया इज नॉट एबल टू रिकवर द सर्टन
fastidious pathogenic species of the fungi. In that particularly it is not able to recover the dimorphic fungi. आपण मॉर्फोलॉजिकली 4 प्रकाराचे फंगाय शिकलो, तर हा एसडीए मीडियामध्ये डायमॉर्फिक फंगायची ग्रोथ होत नाही किंवा ते इझिली रिकवर होत नाही, त्यासाठी या एसडीए मीडियाला सध्या तरी आपण कमी वापरतोय. ओके, मूव्हिंग ऑन टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ ट्राय टू अंडरस्टँड. Thus, recently the use of PFA, पोटॅटो फ्लेक अगार, हा परत एक दुसरा कल्चर मीडिया आहे. एसडीए आपण शिकला, आता हा दुसरा कल्चर मीडिया आहे. Thus, recently the use of PFA, that is potato flake agar, and IMA, that is the inhibitory mold agar, and SDA with the combination of the BHI, brain heart infusion, is recommended. आणि म्हणून फक्त एसडीए वापरला जात नाही याच्या घडीला, पण एसडीएच्या जागेवर आता कुठले कुठले आपण कल्चर मीडिया वापरतोय फंगायच्या ग्रोथसाठी. रिसेंटली वी आर मेकिंग अ यूज ऑफ अँड द पोटॅटो फ्लेक अगार मीडिया, इनिबिटरी मोल्ड अगार मीडिया, and the SDA media is also used, but it is used in the combination with a BHI media, that is the brain heart infusion is recommended. So student, try to understand. Basically, for achieving the growth and cultivation of the fungi cell in the microbiological laboratory, we are making a use of and the 4 types of the culture media. First one is the SDA, Sabouraud's dextrose agar media, but it was not used recently nowadays. Second one is PFA, that is the potato flake agar media. Third one is IMA, inhibitory mold agar media, and the fourth one, that is a combination of SDA and BHI. SDA, Sabouraud's dextrose agar media, and BHI, blood heart infusion. The combination of SDA and BHI, this was the fourth combination or the fourth type of the culture media which we are recently using in order to allow the growth and cultivation of fungi. This combination of SDA and BHI is collectively known as, in the short form, that is the Sabi agar media, SABHI. हा जो कॉम्बिनेशन आहे, जो चौथ्या प्रकाराचा मी कल्चर मीडिया तुम्हाला सांगितलं, जे आपण वापरतो फॉर द ग्रोथ अँड कल्टिवेशन ऑफ द फंगाय, दॅट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एसडीए अँड बीएचआय. तर या दोघांचं कॉम्बिनेशन आहे, म्हणून त्याला कुठलं नाव देण्यात आलंय? इट वॉज कॉल्ड ॲज ॲन द साबी, SABHI. SA from SDA and BHI from the second one. The combination of Sabouraud's dextrose agar media and brain heart infusion is nowadays widely used in order to allow the growth and cultivation of the fungi cell, and the combination of this SDA and the BHI is known as Sabi or Sabi agar media, which is basically used to allow the growth and cultivation of fungi. Next point. Jepax agar is also used for the subculturing of the fungi belongs to the Aspergillus species. आता हा अजून एक कल्चर मीडिया आहे जो आपण फंगायच्या ग्रोथसाठी वापरतो, आणि तेही कुठल्या प्रकारचे फंगाय? द फंगाय विच आर बिलॉंगिंग टू द Aspergillus species. Jepax agar. Jepax agar is also one of the agar media which is used for the subculturing of the fungi belongs to the Aspergillus species. The sample of the fungi are cultured in all the above mentioned media. आता जेवढी फंगस आहे आपण या वरती सांगितलेल्या कल्चर मीडियामध्ये वापरतो. The samples of the fungi are get cultured in all the above mentioned media, and they are allowed for the process of incubation in an incubator at 2 different temperature, that is at the 30 degrees Celsius and the 35 degrees Celsius for the period of 30 days. Try to understand, student. Means these are the different types of and the culture medias which are basically useful for the growth and cultivation of the fungi cell in the microbiological laboratory. If you will study about this, you will try to understand, student. You will get understand that SDA is one of the culture media, PFA is one of the culture media, IMA is one of the culture media, Sabi combination, SABHI is the one of the culture media, and the Jepax agar media, this is the fifth one which was widely useful for the growth and cultivation of the fungi cells in the microbiological laboratories. Once the fungi cells are get cultured in all these above mentioned 5 types of the culture media, then that plate of and the fungi cell, it was subjected for the process of incubation in an incubator at the 2 different temperature, that is at the temperature of 30 degrees Celsius and at the temperature of 35 degrees Celsius for the period of 30 days. Okay, so moving on toward the next slide. Once the sufficient growth of the fungi is obtained, आता आपण incubation करतोय, incubation झाल्यानंतर once the sufficient growth of the fungi is obtained in the culture plates, then the identification of the fungal colony is carried out by the characteristics morphology of colony. एकदा जर आपल्याला त्या कल्चर मीडियाच्या प्लेटवर फंगसची ग्रोथ सापडली, देन कुठल्या प्रकारचा फंगा आहे ते आपण मॉर्फोलॉजिकली त्याला आयडेंटिफाईड करतोय.
Once we obtain a sufficient growth of and the fungi cell in the plates of culture media, then that fungi cells has been subjected for the identification purpose or for the process of identification in order to identify that which type of the fungus cell has been get developed, which type of the fungus cell has been get cultivated, and that was get identified or that was get characterized by means of its morphological characters. Thus, we can say that cultivation of fungi is possible by using a culture technique. याचा अर्थ काय होता स्टुडंट? आपला पॉइंट होता cultivation of fungi. It was simply indicating that cultivation of the fungi in the microbiological laboratory is possible by making a use of and the culture technique, by making a use of and the different types of and the culture medias. I have been told you the 5 examples of the culture media which are basically useful for the growth and cultivation of the fungi cell in our microbiological laboratory. SDA, that is the saburods, dextrose agar media. PFA, potato flake agar media. IMA, inhibitory mold agar media. Then combination of SDA and BHI, that is the Sahabi agar media, and the fifth one that was the Jepax agar media. हे 5 प्रकाराचे कल्चर मीडिया आहे जे आपण रुटीनली किंवा नॉर्मली वापरतो in order to allow the growth and cultivation of the fungi cell in our microbiological laboratory. So student try to understand, हे इंडिकेट करत आहे की फंगसचं कल्टिवेशन किंवा ग्रोथ आपण लॅबमध्ये करू शकतो by making a use of and the different types of the culture media, by making a use of and the different types of culture technique. So moving on toward the next slide, we have been completed that particular point as per our syllabus, that was cultivation of fungi. हा एक पॉइंट आपला झाला. Try to understand student what we have been studied. We have been studied the introductory part of the fungi. फंगाय बद्दल आपल्या सिलेबस प्रमाणे आपण काय काय शिकलो? आपण इंट्रोडक्शन शिकलो, इंट्रोडक्शन ऑफ द फंगाय. देन वी हॅव बीन स्टडीड द मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द फंगाय. 4 प्रकाराचे क्लास मी तुम्हाला सांगितले होते. त्यानंतर आपण शिकलो रिप्रोडक्शन इन द फंगाय सेल, हाऊ दे आर गेटिंग रिप्रोड्यूस. दे आर गेटिंग रिप्रोड्यूस बाय द 2 मेथड, दॅट इज द सेक्शुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन अँड द असेक्शुअल मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन. त्यांचेही आपण सब क्लास शिकलो आहे. ओके. Then we have been studied the cultivation of the fungi, and this point we have been completed today. Cultivation of fungi is basically possible by means of and the culture technique or by making a use of and the different types of culture media. So student, now we are going to start with a new point as per our syllabus, that is the classification and mode of action of the disinfectants. Classification and mode of action of the disinfectants. You know very well student, we are making a use of and the different types of the disinfectants in order to control the population of the microorganism, in order to inhibit the growth of microorganism, in order to kill the microorganism. Basically disinfectants आपण का वापरतोय? We are making a use of and the disinfectants in order to control the growth of microorganism, in order to control the population of microorganism. Now this pandemic of corona is going on. हे करोना पॅन्डेमिक मध्ये वी आर मेकिंग अ यूज ऑफ अँड द सॅनिटायझर्स, वी आर मेकिंग अ यूज ऑफ अँड द डिफरंट टाइप्स ऑफ द अँटीसेप्टिक सोल्युशन्स. डेटॉल वापरतोय, सेव्हलॉन वापरतोय, वेगवेगळ्या प्रकारचे अँटीसेप्टिक सोल्युशन्स वापरतोय. वी आर मेकिंग अ यूज ऑफ अँड द सोडियम हायपोक्लोराइड सोल्युशन. वी आर मेकिंग अ यूज ऑफ अँड द डिफरंट टाइप्स ऑफ अँड द अल्कोहोल बेस्ड सॅनिटायझर्स. तर हे सर्व काय? ऑल दीज आर नथिंग बट द डिसइन्फेक्टंट्स. आणि हे डिसइन्फेक्टंट्स आपण का वापरतोय? आपण परत परत सॅनिटायझर हाताला लावतोय. कशासाठी? की जे काही मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतील, जे काही अनवॉन्टेड बॅक्टेरिया आणि व्हायरसेस आपल्या हातावर आले असतील, त्या सर्वांची ग्रोथ कंट्रोल करण्यासाठी किंवा ग्रो झालेले मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सला किल करण्यासाठी, एक तर ग्रोथ कंट्रोल करण्यासाठी किंवा जर ग्रोथ झाली असेल तर त्यांना किल करण्यासाठी आपण हे डिसइन्फेक्टंट्स वापरतोय. तर आपल्या सिलेबसमध्ये हा पॉईंट दिलेला आहे दॅट वी हॅव टू स्टडी अबाउट द classification of the disinfectants and we have to study about their mode of action, how they are responsible for killing the microorganism. Classification of disinfectants and how they are responsible for killing the microorganism, that means mode of action of the disinfectants. So student, first of all we are going to start with this introductory part, introduction about the disinfectant. What is meant by the disinfection process and what is meant by the disinfectant? So try to understand the first point in the introductory part. It is a process of killing and inhibiting the growth of bacteria. Disinfection म्हणजे काय? It is a process of killing and inhibiting the growth of bacteria or the microorganisms which are responsible for causing the infection. Disinfection is a simple definition. Disinfection is simply said to be the process. Disinfection is simply said to be a process which is basically useful
for inhibiting and killing the growth of bacteria and the microorganisms which are responsible for causing the infection. Chemicals or the agents which are basically used for the process of disinfection, they are called as the disinfecting agents or they are called as the disinfectants. बघा प्रोसेसला नाव आहे डिसइन्फेक्शन आणि त्यासाठी वापरले जाणारे जे केमिकल आहे डिसइन्फेक्शन प्रोसेससाठी जे केमिकल्स आणि एजंट्स वापरले जातात दोज केमिकल अँड एजंट्स दे आर कॉल्ड ॲज डिसइन्फेक्टिंग एजंट्स और दे आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज द डिसइन्फेक्टंट्स. दे आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज द डिसइन्फेक्टंट्स. So student, once again I am repeating the definition of this process, that is the disinfection. What is meant by disinfection? It is a process of killing and inhibiting the growth of bacteria and the microorganisms which are responsible for causing the infection. Chemicals or the agents which are basically used for the process of disinfection, they are called as the disinfecting agents or they are called as the disinfectants. Sometimes word disinfection is synonymously used with the word antiseptics. काही पुस्तकांमध्ये जर तुम्ही बघाल तर डिसइन्फेक्शन आणि अँटीसेप्टिक यांना सिनॉनिम म्हटलेलं आहे, एकमेकाचं सिनॉनिम म्हटलेलं आहे. तर तेच पॉईंट मी इथे म्हटलं आहे, समटाइम वर्ड डिसइन्फेक्शन इज यूज सिनॉनिमसली विथ द वर्ड अँटीसेप्टिक, बट बेसिकली देर इज द डिफरंट. डिसइन्फेक्शन आणि अँटीसेप्टिक मध्ये डिफरन्स आहे. तो डिफरन्स काय? बट बेसिकली डिसइन्फेक्शन इज रिमेन असोसिएटेड विथ द इनएनिमेट मॅटर. Disinfection is remain associated with the inanimate matter म्हणजे non-living matter, while process of antiseptic is remain associated with the animate matter. म्हणजे antiseptic process जी आहे ते living matter सोबतच्या concern मध्ये आहे. It is remain connected or it is remain concerned with and the living matters or the living tissues, while the process of disinfection it was remain concerned with the non-living matters or the non-living tissues, not non-living tissues but it remain concerned with the non-living matters. So student, try to understand. काही पुस्तकांमध्ये तुम्हाला सापडेल that the word disinfection it was used synonymously with the word antiseptic, but there is a basic difference in between the process of disinfection and in the process of antiseptic. However, the process of disinfection it is remain associated with the inanimate matter, while the process of antiseptic it remain associated with the animate matter, that is with the living matter. Okay, moving on toward the next slide. In the introduction only, word sanitization is oftenly used with the word disinfection. आता काही वेळेस word sanitization is also used with the word disinfection. As sanitization is what? मी तुम्हाला डेफिनेशन सांगितलेली मागच्या लेक्चर्समध्ये. सॅनिटायझेशनचं डेफिनेशन मी तुम्हाला शिकवलेलं आहे. सॅनिटायझेशन इज सिम्पली सेड टू बी द कॉम्बिनेशन ऑफ द डिसइन्फेक्शन अँड द क्लिनिंग ॲक्टिव्हिटी. सॅनिटायझेशनचा अर्थ काय होत आहे? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द डिसइन्फेक्शन अँड द क्लिनिंग ॲक्टिव्हिटी. Now student, you know very well, you are making a use of and the Harpic, you are making a use of and the Lysol, you are making a use of and the what we can say the phenyl for the cleaning purpose of and the फ्लोरिंगच्या क्लिनिंगसाठी. तर आपण फक्त त्यांना क्लीन करत नाही आहे, आपण त्यांचं डिसइन्फेक्शनही करतोय. नॉन लिव्हिंग मॅटरचं जसं तुम्ही लायझॉल वापरतात, तुम्ही हार्पिक वापरतात बाथरूम क्लिनिंग करण्यासाठी, तर हे क्लिनिंग म्हणतोय आपण. पण फक्त क्लिनिंग होते का तिथे? नाही, क्लिनिंगच्या सोबत तिथे डिसइन्फेक्शनची प्रोसेस सुद्धा होते. आणि ही जी प्रोसेस आहे कॉम्बिनेशन ऑफ डिसइन्फेक्शन अँड क्लिनिंग, दॅट इज कलेक्टिव्हली कॉल्ड ॲज सॅनिटायझेशन. त्याला म्हटलं गेलेलं आहे सॅनिटायझेशन. लक्षात घ्या, डिसइन्फेक्शन, अँटीसेप्टिक आणि सॅनिटायझेशन तिघं वर्डचं मिनिंग वेगवेगळं आहे, पण हे तिघं वर्ड एकमेकासोबत वापरले जातात. डिसइन्फेक्शन म्हणजे काय? प्रोसेस ऑफ किलिंग अँड इनिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ मायक्रोऑर्गॅनिझम्स ऑर द बॅक्टेरियाज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉझिंग द इन्फेक्शन. परत डिसइन्फेक्शन इज रिमेन असोसिएटेड विथ अँड द इनएनिमेट मॅटर. अँटीसेप्टिक काय? प्रोसेस ऑफ किलिंग अँड इनिबिटिंग द बॅक्टेरियाज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉझिंग द सेप्सिस इन अ लिव्हिंग बॉडी, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉझिंग द सेप्सिस इन अ लिव्हिंग बॉडी. तर याचा अर्थ काय होतोय? अँटीसेप्टिक इज रिमेन असोसिएटेड विथ अँड द लिव्हिंग मॅटर, इट इज रिमेन असोसिएटेड विथ द ॲनिमेट मॅटर. आणि सॅनिटायझेशन काय? कॉम्बिनेशन ऑफ डिसइन्फेक्शन प्लस क्लिनिंग. लायझॉल, Harpic, phenyls, we are making a use of all these materials for the cleaning of our flooring. जे घरातलं फ्लोरिंग आहे त्यांच्या क्लिनिंगसाठी आपण वापरतोय, पण फक्त त्याच्याने क्लिनिंग होत नाहीये, त्याच्यामध्ये डिसइन्फेक्टिव्ह ऍक्टिव्हिटी पण होते. तर हे जे कॉम्बिनेशन आहे डिसइन्फेक्शन प्लस क्लिनिंग, दॅट इज कॉल्ड ॲज सॅनिटायझेशन. So student, hoping that you have been understand this particular introductory part related to the disinfection. Definition of disinfection, then
materials or the agents which are used for the process of disinfection, they are called as the disinfecting agents, or they are also called as the disinfectants. Sometimes the word antiseptic is used synonymously with the word disinfection, but disinfection process, it remains associated with the inanimate matter, while the antiseptic process, it remains associated with the animate matter, and the combination of disinfection plus cleaning action is called as sanitization. Okay, moving on toward the next slide. Certain ideal characteristics of the disinfecting agent. Ideal characteristics or the ideal properties of the disinfectants. जे डिसइन्फेक्टंट आपण वापरणार आहोत किंवा जे डिसइन्फेक्टंट आपण वापरतोय त्यांच्या काहीतरी कॉमन किंवा एक आयडियल प्रॉपर्टीज, त्यांच्यात काहीतरी एक आयडियल प्रॉपर्टीज, आयडियल कॅरेक्टरिस्टिक्स त्यांच्या असायला पाहिजे, जेणेकरून त्यांना डिसइन्फेक्टंट म्हणून आपल्याला इझिली वापरता येईल, त्यांना डिसइन्फेक्टंट म्हणून आपल्याला इझिली वापरता येईल. So student, try to understand what I am going to explain now. I am going to explain you about the ideal characteristics or the ideal features of the disinfecting agents or the disinfectants. Following are the certain ideal characteristics which are required in the disinfecting agent. जेव्हा तुम्ही एखादा डिसइन्फेक्टिंग एजंट सिलेक्ट करतात तर त्याच्यात कुठल्या कुठल्या प्रॉपर्टीज असायला पाहिजे, त्या प्रॉपर्टीज बद्दल इथे माहिती दिलेली आहे, त्या कॅरेक्टरिस्टिक्स बद्दल इथे माहिती दिलेली आहे. पहिली आहे अँटी मायक्रोबियल ऍक्टिव्हिटी. डेफिनेटली स्टुडंट, जे काही डिसइन्फेक्टंट तुम्ही वापरणार आहात त्या डिसइन्फेक्टंटकडे कुठली ऍक्टिव्हिटी पाहिजे, अँटी मायक्रोबियल ऍक्टिव्हिटी. अँटी मायक्रोबियल ऍक्टिव्हिटी याचा अर्थ काय होतोय, इट शुड बी एबल टू वर्क अगेन्स्ट द मायक्रो ऑर्गॅनिझम. जर त्याच्याकडे ॲबिलिटी असेल की तो मायक्रो ऑर्गॅनिझमच्या ग्रोथला थांबवतोय किंवा तयार झालेल्या मायक्रो ऑर्गॅनिझमची किलिंग करतोय, तेव्हाच आपण म्हणू की त्याच्याकडे कुठली ऍक्टिव्हिटी आहे, अँटी मायक्रोबियल ऍक्टिव्हिटी. म्हणजे डिसइन्फेक्टंट जे कुठलंही डिसइन्फेक्टंट तुम्ही वापरत असाल, दॅट डिसइन्फेक्टंट शुड हॅव द फर्स्ट प्रॉपर्टी दॅट इट शुड हॅव द अँटी मायक्रोबियल ऍक्टिव्हिटी. मीन्स इट शुड बी एबल टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम, इट शुड बी एबल टू किल द ग्रोथ ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम. सेकंड वन, सोल्युबिलिटी. सेकंड आयडियल प्रॉपर्टी आहे सोल्युबिलिटी. डेफिनेटली whatever disinfectant you are using, that should be soluble in the common solvents. That should be soluble in the common solvent. Student, basically a universal solvent we know very well. Water is in the universal solvent. आपण क्लिनिंग करताना, डिसइन्फेक्शन करताना, सॅनिटायझेशन करताना काय वापरतो बेसिकली, व्हेकल म्हणून किंवा सॉल्वंट सिस्टीम म्हणून वी आर मेकिंग अ यूज ऑफ अँड द वॉटर ॲज अ द सॉल्वंट. तर तुम्ही जे काही डिसइन्फेक्टंट वापरताय दॅट शुड बी सोल्युबल इन अ वॉटर. Because if it is not soluble in the water, then it will not give you the homogeneous solution. जर तो पाण्यात सोल्युबल नाही असेल तर तो तुम्हाला होमोजिनियस सोल्युशन देऊ शकत नाही. आणि होमोजिनियस सोल्युशन जर तयार झाला नाही, म्हणजे तुमचा जो डिसइन्फेक्टंट आहे तो वॉटरमध्ये मिसिबल जर झाला नाही, तर तुम्हाला क्लिनिंग करता येणार नाही, तुम्हाला सॅनिटायझेशन करता येणार नाही, तुम्हाला डिसइन्फेक्शन प्रोसेस करता येणार नाही. तर ही दुसरी प्रॉपर्टी आहे की आपला जो डिसइन्फेक्टंट आहे दॅट शुड बी अ सोल्युबल इन द युनिव्हर्सल सॉल्वंट, और वी कॅन से सिम्पली दॅट शुड बी अ सोल्युबल इन द वॉटर. थर्ड पॉइंट, स्टॅबिलिटी. जे काही डिसइन्फेक्टिंग मटेरियल तुम्ही वापरणार आहात दॅट शुड हॅव अ गुड फिजिकल ॲज वेल ॲज द केमिकल स्टेबिलिटी. वॉट एव्हर द डिसइन्फेक्टिंग एजंट वी आर गोइंग टू यूज, जे काही डिसइन्फेक्टंट मटेरियल आपण वापरणार आहोत दॅट शुड हॅव अ गुड फिजिकल ॲज वेल ॲज केमिकल स्टॅबिलिटी. असं नाही का त्याला आपण वर्षभरापर्यंत वापरलं नाही किंवा 6 महिन्यापर्यंत वापरलं नाही. एखादं डिसइन्फेक्टंट तुम्ही तयार आणलाय मार्केटमधनं आणि त्याला 6 महिन्यापर्यंत वापरलं नाही, 6 महिन्यापर्यंत वापरलं नाही, त्यामुळे काय होतं, केमिकली त्याच्यामध्ये चेंजेस होऊन जात आहेत. सम ऑटो केमिकल रिॲक्शन विल बी टेक प्लेस विदिन अ बॉटल ओनली अँड दॅट विल बी गोज अंडर द डिसइंटिग्रेशन. त्याचं डिसइंटिग्रेशन होईल, त्याची स्टॅबिलिटी ब्रेक होईल. असं नको व्हायला. म्हणजे एखादं डिसइन्फेक्टंट जर आपण वापरतोय त्याला जर 6 महिन्यापर्यंत वापरलं गेलं नाही, 6 महिन्यापर्यंत जर तो पडून राहिला तरी त्याची स्टॅबिलिटी राहायला पाहिजे. इट शुड बी अ स्टेबल इन द नेचर. इट शुड बी अ फिजिकली ॲज वेल ॲज केमिकली शुड बी अ स्टेबल इन द नेचर. तर हा तिसरा आयडियल प्रॉपर्टी आहे, दॅट इट शुड बी अ स्टेबल इन द नेचर. फोर्थ वन, इट शुड बी अ नॉन टॉक्सिक इन द नेचर. डेफिनेटली इट शुड बी अ टॉक्सिक फॉर द मायक्रो ऑर्गॅनिझम, बट इट शुड बी अ नॉन टॉक्सिक फॉर द ह्युमन बीइंग. कारण आपल्या घरात जे काही फिनाईल आपण वापरतोय, जे काही लायझॉल असेल, जे काही अँटीसेप्टिक सोल्युशन असतील, डिसइन्फेक्टिंग सोल्युशन असतील, ते सर्व दे शुड बी अ नॉन टॉक्सिक टू द ह्युमन बीइंग. इट शुड बी अ टॉक्सिक फॉर द मायक्रो ऑर्गॅनिझम. मायक्रो ऑर्गॅनिझम त्याच्याने किल व्हायला पाहिजे, बट इट शुड बी अ नॉन टॉक्सिक टू द ह्युमन बीइंग. असं नको व्हायला की एखादं ड्रॉप जर त्या डिसइन्फेक्टंट सोल्युशनचा आपल्या हातावर पडलं आणि त्या जागेवर इचिंग सुरू होते किंवा त्या जागेवर रेड रॅशेस तयार होऊन गेले,
ओके, यू आर फिलिंग अ हाय बर्निंग सेन्सेशन ॲट दॅट पर्टिक्युलर प्लेस, असं नको व्हायला. सो इथे नॉन टॉक्सिसिटीचा अर्थ काय होतोय, whatever disinfecting solution we are going to use, that should be a non-toxic for the human being, but it should be a harmful, it should be a toxic for the microorganisms which we want to kill or which we want to control, whose population which we want to control. Understand? Fifth one, homogeneity. Whatever disinfecting material, whatever disinfectant you are going to use, that should be a homogeneous in the nature. That should be a homogeneous in the nature. However, that homogeneity will help you for the uniform distribution of that particular disinfecting agent over the flooring. That will be helpful for you for the uniform distribution of that particular disinfecting agent over the materials which you want to disinfect it, which you want to carry, which we want to be get a disinfective in the nature. So student, try to understand what I want to explain. की जे काही डिसइन्फेक्टंट मटेरियल आपण वापरणार आहोत, दे शुड बी अ होमोजिनियस इन द नेचर. ओके. 6th पॉइंट, टॉक्सिसिटी ॲट द रूम टेम्परेचर अँड ॲट द बॉडी टेम्परेचर. जे काही डिसइन्फेक्टंट तुम्ही वापरणार आहात, दॅट शुड बी अ टॉक्सिक इन द नेचर फॉर द मायक्रो ऑर्गॅनिझम. दॅट शुड बी अ टॉक्सिक इन द नेचर फॉर अ मायक्रो ऑर्गॅनिझम ॲट अ रूम टेम्परेचर. म्हणजे असं नाहीये की एखादं डिसइन्फेक्टंट तुम्ही वापरतायत आणि त्यासाठी काहीतरी स्पेशल टेम्परेचर तुम्हाला सेट करावं लागतंय रूमचं. की एखादा डिसइन्फेक्टंट आहे अँड दॅट इज डिसइन्फेक्टंट इज वर्किंग ॲट द टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सिअस. किती डिग्री सेल्सिअसवर तो काम करतोय? 25 डिग्री सेल्सिअसवर. आणि नॉर्मली आपलं रूम टेम्परेचर किती असतो? 37 डिग्री सेल्सिअस. म्हणजे आपल्याला काय करावं लागेल? त्या रूमचं टेम्परेचर ॲडजस्ट करावं लागेल आधी. दॅट द टेम्परेचर ऑफ द रूम शुड बी ॲडजस्टेड अप टू द 25 अँड देन वी शुड मेक अ यूज ऑफ अँड द डिसइन्फेक्टंट. असं नको व्हायला. म्हणजे जे काही डिसइन्फेक्टंट तुम्ही वापरणार आहात ना, दॅट शुड बी वर्केबल, that should be a toxic, that should have a potential to work at a room temperature and at a normal body temperature. So student, try to understand this 6th point or 6th character, that disinfectant should be a toxic in the nature at a room temperature and at a normal body temperature. 7th point, it should have a capacity to penetrate. The disinfectant which we are using, that should have a capacity to penetrate through the body of microorganism. Then and then only that disinfectant is able to kill the microorganism. Then and then only that disinfectant is able to inhibit the growth of microorganism. So student, try to understand what I want to explain. Just 3 minutes are remain. I have to complete this particular slide. Whatever disinfectant we are going to use, that should be able, that should have a good capacity to penetrate through the body of microorganism so that it will inhibit the growth of microorganism. 8th one, it should be a non-staining in the nature. जे डिसइन्फेक्टंट तुम्ही वापरणार आहात, दॅट शुड बी अ नॉन स्टेनिंग इन द नेचर. नॉन स्टेनिंग इन द सेन्स असं नाही आहे की तुम्ही फ्लोरिंग क्लीन करताय आणि जे डिसइन्फेक्टंट तुम्ही वापरतायत फ्लोरिंग क्लिनिंग करण्यासाठी किंवा फ्लोरिंगचं क्लिनिंग करण्यासाठी, त्या डिसइन्फेक्टंटमुळेच त्या फ्लोरिंगवर डाग राहून जात आहेत, स्टेन्स, त्याच्यावर डाग राहून जात आहेत. असं नको व्हायला, लक्षात घ्या. म्हणजे डिसइन्फेक्टंट जर तुम्ही त्या डिसइन्फेक्टंटचा वापर करून फ्लोरिंगला क्लीन करतायत आणि त्या फ्लोरिंगवर व्हाईट कलरचे एक लेअर तयार होऊन जाते, व्हाईट कलरची क्लाउडी लेअर तयार होऊन जाते, म्हणजे त्याच्यामुळेच डाग दिसून येत आहेत फ्लोरिंगवर. डिसइन्फेक्शन प्रोसेस तर झाली आहे, मायक्रो ऑर्गॅनिझमला त्याने किल केलंय, पण त्याच्यासोबत सोबत इट शुड बी अ नॉन स्टेनिंग इन द नेचर. त्याने डाग धब्बे कुठे असे सोडायला नको. तुमच्या लक्षात येतं स्टेनिंगचा अर्थ. सो इट शुड बी अ नॉन स्टेनिंग इन द नेचर. दिस वॉज द 8 आयडियल कॅरेक्टर विच वी रिक्वायर्ड इन अवर डिसइन्फेक्टंट. 9th number, it should have a good deodorizing ability. It should have a good deodorizing ability. What does it means? It should have a good aroma. त्याचं स्मेलिंग चांगलं यायला पाहिजे. त्याचं जो स्मेल आहे, if you will see in the market, Lysol is available. Lysol is one of the disinfecting solution. जे मार्केटमध्ये लायझॉल विकलं जात आहे ना, ते एक डिसइन्फेक्टिंग सोल्युशन आहे. पण जर तुम्ही बघाल, द लायझॉल इज अवेलेबल इन द डिफरंट टाइप्स ऑफ द फ्लेवर. इट इज अवेलेबल इन द लाईम फ्लेवर, इट इज अवेलेबल इन द स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, इट इज अवेलेबल इन द रोज फ्लेवर. मीन्स व्हॉट इट वॉज इंडिकेटिंग, की जेव्हा तुम्ही त्या डिसइन्फेक्टिंग सोल्युशनने डिसइन्फेक्शन कराल, ॲट दॅट टाइम इट वॉज गिविंग अ गुड स्मेल. इट वॉज हॅव्हिंग अ गुड डिओड्रायझिंग ॲबिलिटी. It will give the smell of a rose, it will give the smell of a lime or lemon. So what does 9th point indicating? It was indicating that whatever disinfectant you are using, that should have a good aroma, good smell, that should have a good
deodorizing ability. And the 10th one, last one, whatever disinfectant you are using, that should have a good detergent ability. That should have a good detergent ability. Means what it was indicating that जर डिटर्जंट ॲबिलिटी असेल तुमच्या डिसइन्फेक्टंटकडे तर तो डिसइन्फेक्शनचं काम तर करेलच, त्याच्यासोबत सोबत क्लिनिंग पण करेल. कारण तुम्हाला माहिती आहे आपण डिटर्जंट पावडर, डिटर्जंट सोप वापरतो कशासाठी? फॉर द क्लिनिंग पर्पज. फॉर व्हॉट पर्पज? फॉर द क्लिनिंग पर्पज. आता तुमच्या डिसइन्फेक्टंटकडे जर 10व्या नंबरची ॲबिलिटी असेल, if your disinfectant is having the detergent ability, means what it was doing? It was responsible for the process of disinfection also, as well as it was responsible for the cleaning also. And student, you know very well, combination of disinfection and cleaning is called as sanitization. Is called as sanitization. So student, try to understand these were the 10 ideal properties, 10 ideal characteristics which are necessary or which are required to be present in a disinfectant or the disinfecting agent. Okay student, so we will stop here. Our time has been over. We will start with the new point in the new lecture. So in the new lecture we are going to start with this particular point. Few examples of the disinfectants. तुमच्या सिलेबस मध्ये पॉइंट दिलेला आहे की आपल्याला काय शिकून घ्यायचं आहे? क्लासिफिकेशन अँड द मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन ऑफ डिसइन्फेक्टंट. हा पॉइंट दिलेला आहे तुमच्या सिलेबसला. क्लासिफिकेशन of disinfectants and the mechanism of action of disinfectant. Student, we have been started with this particular point. We have been completed the introductory slide and also we have been completed the ideal characteristics or the ideal properties of the disinfecting agent. Now in the next lecture we are going to start with this new point, that is the introduction to the few examples of the disinfectants. Introduction to the few examples of the disinfectant. तर बरेच असे डिसइन्फेक्टंट जे आपण वापरतो आपल्या फार्मा फील्डमध्ये किंवा आपल्या मायक्रोबायोलॉजिकल फील्डमध्ये, तर त्यांचं तुम्हाला इंट्रोडक्शन शिकायचं आहे, मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन शिकायचं आहे. सो द एक्झाम्पल्स आर फेनॉल, अल्कोहोल, heavy metals, then halogens. These are the various types of the disinfectants, and the details of this disinfectants we have to study in the next lecture. So thank you student, thank you all of you.